This is iRadio, your eye on South Sudan. The Dawn on iRadio. Right, a very good morning to you and welcome to another edition of the Dawn program here on our radio, a live broadcast from the capital, Juba. My name is Emmanuel Joseph Akile and today is Monday, the 8th of September 2025. To be part of this show, you can later on dial 0911 or 22 986 986, a text message on 13986 You can also stream this broadcast live by logging onto our website, iRadio.org. Follow us on Facebook and X at iRadio Juba, and do not forget to subscribe to our YouTube channel iRadio South Sudan. صباح الخير مستمع راديو، اهلا ومرحبا بك في حلقه جديد من برنامج الدون الليله يوم الاثنين الموافق 8/9/2025. البرنامج بيجي في عام الاسبوع من الساعه 6 ل 8. شارك معنا بعدين بالاتصال لارقامنا ورسل لنا رساله نصيه. تابعنا على الانترنت على الموقع iRadio.org، على الفيسبوك واكس على iRadio جوبا، وما تنسى تتابعنا على يوتيوب شانل iRadio South Sudan. نمشي لفاصل ومنه حنبدا بفقرتنا بتاع ريزيدنس ريبورت. مرحبا بك مرة ثانية. هلو راديو. يس. هلو راديو. نعم. يوسف إيمانويل أكيلي. سلطان جوزيف. نمبر 1 الديل كده علينا. ايوه نمبر 1 فيسبوك جديد. انا بهيك يا ايمانويل جسم أكيلي يا بطل يا اخوي الممنوم ريت بتاع البرلمان مجان ما عنده عجله ولا عنده دولار ولا عنده باور ساكن ولا لكن ربنا بديك يا ايمانويل أكيلي. امين. انا بهيك ونهاي ماما ماتي غوفو ديفيد ماغوف واو كاتشوك بانجان أستاذ مجيوب يول فيلماني ناك وبجاز المايدو جاز كوبا جاز ومجيوم بتاعنا كبير مجيوم السودان مجيوم بتاع الجنوب قوم فوق ومولانا ديناور قوم فوق انجو كوليا قانون يا اخوي بلد دار قانون ودكتور هنا كمان دكتور فؤاد مع اولاد وانا بعيوم استاذ كمال انا بقول له قوم فوق يا كمال. انت عارف يا ايمانويل أكيلي وما يفوتني كمان ان هاي النسبات مباري عملنا هيريس كويس ناس ابيعي انا باهيهم وانا بهاي كمان اللي هو دابت كبير بتاعنا دكتور كمان انا باهيهم ودانيال مبرمشل انا باهيهم ومولانا انا باهيهم كلهم مولانا. ايمانويل أكيلي دائما لنا ما نسكت يا ايمانويل أكيلي. انا داير يقول وانا بهاي السيد الرئيس بتاعنا اللي هو فريق اول سلبا كير ميادي هو زول جيشوا بتاعنا. طبعا الرئيس بيعمل ديجري للناس الانسان وده الناس الشكالين ايمانويل أكيلي. انت لا من الرئيس هاينك لونغارات بولا والناس بيكون فرحانين وبيجي بيسلم بكره بتاعه وبعد شويه يجيب الشهر ما في شغل. شفت كيف؟ وكمان بفكر يا جماعه انا بعمل شنو؟ الرئيس داير الناس شغالين يا ايمانويل أكيلي. الرئيس داير تغير، الرئيس داير لكن هذا اللي بيجيبه ذاته ما بيشتغل. والله هسه اي زول اللي هو بيجيب ديجري في وزاره والله ما في تغيير يا ايمانويل أكيلي، ما في تغيير. هسه اي زول لما بيجيبوا المواطنين بدون لونغارات يلعبوا ويسووا الاساس قال بكل في تغيير. هسه زي وزير ماليه اللي مثلا الناس لما المدرك اللي ذاته قطعت بكل الناس كله مدرك اللي بيليف قال بكل في تغيير. هسه سكت يوم يوم 24 فات وهسه ذاك الناس بينتظر القروش. وين القروش؟ وسايمون اكوي بيقول لي متى؟ قال 9 بوينت كم فينجرز بدون قروش. القروش وينه؟ طيب اذا كانوا لقيت قروش كثير زي ده ليه ما صار بكتبال يا جماعه؟ يا اخوان انا اشوفها سكر الجرب بتاعك ذاته لو كل يوم انت بتقول والله انا ما بجيب لك علاوه، انا بجيب لك كذا علاوه. يوم الايام بقول يا بابا والله انت كذاب والله
أنا ذات بار شوية نقول والله أي زول بقول ما أمبوليكم أنا نقول ولا ما ممكن يا إيمانويل أكيله شعب تعبان ولا صار ماشي ساكت سبلا زي مويه بتعبان يا جماعة وما بفضل بقول جا ما في وزير بقول جا يا جماعة وين المسؤولية عندي يا إيمانويل أكيله؟ نعم المسؤولية وينه؟ ريت بتاعنا تعبان كل يوم بغير ما أنا بجيب الناس التخاليف في نكوزهم وذاته ما هو قال يشغل الشعب ما تشغل البطن بتاعك وانا ما يفوتني عشان لي اخواني كبار كمان انا باهيهم وانا باهي اوكو دينار اللي هو اومن ليك بيولا وايزاك بتاع شويه واخوي دكتور البينو انا بسلم عليه ديفيد البينو انا بسلم عليه وكل شعب شكرا جزيلا يا ايمان ولا كيله يا اخي شكرا لك. موضوع بتاع المهية قروش وين على راديو. Hello. يس صباح الخير أكيل جوزيف. صباح النور. نمبر 2 أبو جاز تفضل. أنا كاشير نمبر 1 لكن طبعا ده بس ده صاحبك من قريبة بيبقى صاحبك أنا أول زول لكن أنت اشتري تليفون مكالمة بتوعي يا إيمانويل. بقول شبكة محظوظ له. لا لكن قريبة أنا ما أعرف فيها بقولنا بهاي تحية تمشي له وأنا بقول نمبر 1 تحية بتوع وصل. أنا بسير زملاء بتاعي كله كمان هو قال لي ما عندي عجلة ما عندك شنو في كلام زي صاحبك الحالي قال لي موظف لازم تكون الحالي قال لي موظفين في اي راديو ما يقول قال لي ما في موظف يدور بعجله انا يجيب ويزيد بعجلات بقرا سليمان كان بيسلم جوزيف بتاع مونوكي جوزيف بتاع غوديله سلطان جوزيف بتاع رقنو كان بيسلم هنا ديفيد ماغو فلو كمان تحياتي بنشي له هنا وماما ميري يا بيسلم له وما كل زملاء بتاعي المتصلين يا اخي ايمانويل الناس بقول بتاعي ما في حاجه بتاعي عندنا كلام بسيط في كلام الزميل بتاعي سلطان جوزيف زي كده حاجه عندنا برضه ارتفاع بتاع شهر ارتفاع بقى بحاجه بقى انا ما اعرف بقى مبارك يا استاذ يا موظف شفت نجي في موضوع بتاع اتصالات تليفوننا بونس بقى كل زمان جزيدو يوم ده كمان اشتراك بتاع شهر واحد ارقام 100 دقائق كان ب 1000 شويه كيف موجود بتاع 1000 المفروض كان بيزيد لكن ب 100 ب 200 ب 500 معقول لكن ب 3000 ده دبل اذا ب 6000 هسه بقى ب 9900 لكن الى سنه واحد لازم نوصل السنه الجايه بيكون كم المسؤولين بتاعنا وين بتاع ناشونال كوميونيكيشن اثوريتي من ما راكبوا ولا فهم $100 يجيبوا ما بأسر من الناس التعبانين ما موظفين يا دهايا لكن الموظفين ما جيش ما بيعرفوا لحد 200 ناس بيكوري زي ليه تعال في كهرباء ده كهرباء بتاعنا هنا ده ما كهرباء بتاع حبش يعني جاء استثمارين ما جاش ما بيجوا ده افريكان ديفلوبمنت يجيبوا ولا من كوربريت سوشيال ريسبونسبيلتي ساوث السودان يجيبوا اسلام يستفيدوا لكن دي حبش هسه خال بقى $1 انا مشيت اشتريت $1 سكت $1 ب 500 او 600 خلاص وكنا اشتري كهرباء اشتريتهم ب 600 معقول اسمه اكثر من سعر $1 في سوق الاسود بنك المركز $1 بكم عندك $1 ما وصل 600 او 800 ما وصل 580 ده سوق الاسود في بنك المال بيكون اقل كيف المسؤولين بتاعنا ده وين كان بيزول اللي يجي المام موظف غير سعر كهرباء باكسجين 600 اكثر من اكسجين في سوق الاسود المسؤولين بتاعنا وين حتى انا بقول لسلطان جزيرة مولانا بنقول شغال شنو ما كان له يسمى شنو ما كلام زي غلط واوفر فري ليجل سيرفيس للناس لولا في يوغندا بيقاموا زي ما كنت حاجه قتل من يقرا في محكمه بوقي حاجات لكن انا بنقول نايمين صحي وزول بتاع مينيس اوف داركنس نايم صحي انا كده داركنس في ساوث السودان كله ما في كهرباء يعني الشعب ده بيستفيد بس كهرباء $1 ده $1 ما عندهم ده شيء عمالين ده والدولة بتاعنا مين متابع مراه ماشين بس دبي بزار راس كتابع ماشين سامبلا او كده فاديها لنا لجدول بتاعنا جنوب السودان يا مان هو موسف وجه شديد شكرا السلام عليكم. عليكم السلام شكرا لمشاركتك راديو. نعم رجعت واتصل علينا ارقامنا 11 او 22 986 وجواك في الاستديوهات راديو 17 دقيقة بعد الساعة 6 راديو. راديو صباح الخير جود مورنينج مانويل جوزيف أكيله. نعم باتيستا أرمانو من غوريا الخضراء. تفضل باتيستا. الكل سبقوني قدامي ويتصلوا قبلي أنا بسلم عليهم واحد على راسهم سلطان جوزيف وأبو جاز الفلا قبل شوية وكمان البيجي وراي بعدين يتصلوا يقولوا السلام بتاعي بشوالات منتظرهم
وسلام بمشي لك كمان انتوا في الاستديو بتاعي راديو انكم كل ستاف بتاعك في اول يوم في اسبوع جديد. نتمنى انه كل الناس اللي كانوا يعني عندهم اوجاع وعندهم صعوبات وعندهم حاجات كثير في الاسبوع اللي فات ربنا يرفعها منهم. تعزية بتاعي بمشي لكل الناس اللي فقدوا ناس في نهاية الاسبوع بداية الاسبوع. وتعزية بتاعي بمشي كمان لناس اللي كمان لسه عرفناه وما عرفناه وشفناه وما شفناه نقول لهم تعزية حرة. وما ننسى انه عندنا اخوتنا اسمها سواد ده اخوت خالد فيصل. فخالد فيصل ده معروف لنا نسواه كله. ومبارك كان يوم بتاع الكرامة الأخير بتاعهم سواد ده فوق في مصر. ونقول لأسرة دي ربنا يعزيكم إنه الرب آتى الرب هكذا يكون اسمه الرب مبارك وإن لله وإن إليه راجعون. المسافرين يصلوا بسلامة واليوم لمدينة جوبا جداد نقول لهم الحمد لله سلامة. أنا ما عندي كثير. الطلبة اللي كانوا في إجازة ليلة نازلين مدارس ولسه قاعدين وإحنا قاعدين جاهزة عشان نمشي للشغل. نتمنى يوم سعيد لكل الناس ونكونوا قاعدين لوطن جميل. شكرا. جراسيا. alright, gracias لمشاركتك. أريليو. خير إيمانويل. صباح النور. خميس من مدينة الألوان. خميس اتفضل. نعم أنا أثبت بخير وإلا اللي أنا قاعد فيه واللي هو حينكات ناس كله كويسين ما في حاجة بتاعي. فأنا عندي رسالة بسيطة مثلا نقدر نقدم الإشاب بتاع السودان عشان يكون في تغيير عشان يكون في حاجة كويسة عشان الحكومة بتاعتنا يقدر يقدم علينا. خلينا الشعب بيناتنا ذاته معاملة كويسة. إيمانو أنا قاعد أشوف أنا بنخلي في ناس الكبار فوق هناك ناس ما كويسين وما كده وما كده ساكت. أنا الشعب البسيط في بعدنا ذاته أنا ما كويسين في بعدنا معاملة بتاعتنا كعب. فعشان نكون كويسين وعشان بلد بتاعنا ده يمشي قدام يا إيمانويل ترى كده خلي يكون في معاملة كويس كده بيناتنا نحن الشعب البسيط لأنه ناس بتعرف باليوم الناس اللي بياكلوا بحاجة بسيط خلي يكون في معاملة بيناتنا تعامل بيناتنا نحن الشعب البسيط وما في الناس الكبار ده ما بيتخيروا لأن الناس الكبار فوق دي يا إيمانويل ناس والله ما قاصرهم حاجة ياكلوا بدون حساب بيقروا عيالهم في محلات مختلفة جدا في مستوى بتاع العالم. كده ارجع لنا نانو الشعب البسطات تاكل والله تسجل العيال بتاعك في المدرسه مشكله لكن تعامل قاعد يكون صعب. كيف ناس زي ده بنقدر نتفاوض لهم كيف؟ خلينا الشعب خلينا نتعامل مع بعضنا البعض. يتعامل مع اخوك يتعامل مع اختك يتعامل مع جيرانك معامله كويس عشان نقدر نتخيل واداك الناس الفوق ده ممكن نقدر نتساوى معهم. لكن بمعامله انا قاعد نشوفها يا ايمانويل انا قاعد نضيع زمن في ناس الكبار ده ساكت وهم ما يتغيروا المسيرة ده بكون ماشي كده. شكرا. alright, شكرا جزيلا. وده تعليق مهم برضو اللي هو بيقف فيه في الموضوع ده. And we go now for a commercial break and this hour is brought to you by Prestige Millers Limited, commonly known as PML. We go for this break. From the heart of South Sudan's rich soil comes a name of pride, Prestige Millers Limited, a beacon of progress, offering quality and affordable products, restoring food dignity, one family at a time. Now say hello to Haiba fortified maize flour, wheat flour and sorghum flour. The flour of strength, honor and presence, and rich with essential vitamins and minerals. Haiba gives every meal the power to fuel energy, health and growth. Whether it's a cedar, kisra or porridge, Haiba guarantees the same delicious taste and unmatched quality every single time. Available in every size you need. 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg and 50 kg. 100% locally milled. With Haiba, we don't just eat, we rise together as a nation. For details, call the hotline support service +211 924 922 323 or email sales@prestigemillersltd.com. Prestige Millers Limited. Together, we rise. Okay, the bill is here. Oh, I don't have enough money on my Momo account, but hold on. How did you do that? Yeah, I took more money from my bank account. I have been in this situation many times. Mata Fekir, use Momo. Mata Fekir, kalam gurush katir vijay.
ولا تخافوا من رامي ما تفكري قالت كان بدافكي register and use more everywhere you go use more just dial *200#. Albonain, always at your service. For all wholesale traders, save more for your people. Wholesale food items available now. Sugar, rice, oil, and more, including cars and beyond. Top quality, competitive prices. To place your order, WhatsApp 09123 03076 or 09123 06078 or visit us at Juba Airport Road. Albonain, always at your service. Don't miss out. Quantities are limited. In the skies above South Sudan, trust begins on the ground. At South Sudan Civil Aviation Authority, we don't just manage aviation, we uphold your right to safe, secure, and sustainable air travel. Every flight path is guided by international standards. Every airport protected with enhanced security. Every decision made with future generations in mind. From air traffic control to passenger safety, South Sudan Civil Aviation Authority is investing in systems, people, and policies that guarantee quality service delivery. We are not just overseeing aviation, we are building a reliable, transparent, and resilient airspace for all. Because you deserve to fly with confidence, you deserve to land with peace of mind. South Sudan Civil Aviation Authority. Safe, secure, sustainable. For more information, visit our website at www.sscaa.gov.ss or reach us on support@sscaa.gov.ss. For too long, the echoes of conflict have scarred our land, tearing the very fabric of our communities. Years of war tore our nation and broke our soul. Where is the promise? South Sudan, a nation born from hope, shaped by resilience, now calls us to a new song, a song of peace, harmony, and forgiveness. Let go of anger and hate. Open your hearts. Every tribe, every clan, join the effort. The same spirit that united us at independence still lives within us. It is time to mend what was broken, to forgive what was done, and to embrace our shared identity as South Sudanese. Today, let us choose a different path. Unity over division, healing over hurt, and understanding over anger. From every village and town, let peace and unity be renowned. Every individual, every community has a vital role to play. Let us reject the divisions of the past and work together for a future where peace is not just a dream, but our lived reality. Forgiveness is our strength. Harmony is our path. And a rebuilt nation is our promise. This message is brought to you by TFN and the Central Equatorial State Ministry of Peace Building. Start your day with the Dawn Show, powered by PML. Together we rise. The Dawn Show, your morning companion. First hour proudly sponsored by PML. Together we rise. The Dawn Show, first hour is sponsored by PML. iRadio, your eye on South Sudan. iRadio, your eye on South Sudan. Welcome back from the break. We continue with the residents report before we move to the news desk for news headlines. Radio. Hello. Yes. نعم. معك سليمان من حيتها. تفضل طوالي. يا أنا لأن زمن ماشى أنا أقدر نقول شكرا لكل المستمعين بتاعنا والمتصلين زي أبو جاس سلطان جوزيف هناك سلام بتكون وصل. أنا أقدر نشكر الشركة بتاع هيبة لأكيله. والله أنا مرتاح بطريقة خيالي لأنه دي
اول شركه اللي شفنا عملوا لونشنج رسمي بتاع افتتاح بتاع مصنع محلي في جوبا. ده نقول لكم برافو يا شركه بتاع هيبه، رغم ان عندنا راسماليين ناس كبار لكن هم ما قدروا يعملوا الحاجات دي. بس حاجه انا بقيت متعسف، ما في ممثل بتاع الحكومه القوميه في افتتاح بتاع الشركه ده. زول المشي هناك بمستوى رفيع هو والي بتاع سنترال ايكوتوريال. ليه بورينا بان الناس اللي كبار ده ما قدروا تقدم. يوم ذاك شفكاء في هناك في تجارة جنبه وزير بتاع السناب بنفسه يا مشى. يتخيل انه شركه بتاع اكل ناس بتاعنا كبار ما في زول فات مثلا هناك. من المفترض رئيس الجمهوريه بنفسه كان بمشي هناك، كان ما رئيس الجمهوريه على الاقل وزير بتاع السناب لازم كان يكون هناك. لكن انا متعسف يعني. فانا نقدر نقول شكرا لشركه بتاع هايبه. لديها حاجات احنا عايزين في البلد، لديها حاجات احنا دي طموحات بتاعنا زمان كده. فانا بتمنى اي زول عنده قروش، اي زول عنده يعني استثمارات كده يستثمروا في مثل هذا الاشياء الهيبه عملوا ده. انا ثاني داير نرجع شكرا للهيبه لانه احنا من المفترض ناسنا من محلي ونلبس محلي. دي امانه بتستقلال كده. فانا داير امانه من الحكومه ما يشيل ضرائب كتير، بالذات سيتي كانسل جنن ضرائب، وبالذات ناس وزاره الماليه جنن ضرائب. عشان كده الشركه ده ما واقع يا خلي لك كده عفو من ضرائب هذيل كده، خليه يشتغل ساكت لانه دي شركه وطنيه واحنا كشاب بنستفيد منه. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. وهذا في موضوع بتاع PML شركة بتاع هيبة، وهو بيقدم الشكر للخطوة اللي قام به الاستثماريين. راديو. Good morning. Yes, good morning. Welcome, David. Greetings, regular callers, the listeners and the writers. Emmanuel, my report this morning is about road. The road that is coming from Juba to Barizal is having a problem between Yerul and Rumbek. That means all the vehicles are now coming to Wow. And we don't know where is the role of the Ministry of Road. And we have seen the head of ARC have shifted from the company to the position of politics as a vice president and chairperson for economic cluster. We are still requesting a need of the chairperson or the one in charge of ARC, because that road have stuck and it has stopped all the vehicles not to come to the states. If there are companies like the companies that are talking now in Juba, and if there are other commodities that are coming to Juba, how will they reach to the state? Or are we not part of the country? Because we need anything from the city should have to come to the state. And if they are not there, then we will cut out. Because the road now is having a problem. There are no vehicles going and there are no vehicles that are coming. So this will need attention from the Ministry of Road and from even the ARC company, which is given that contract. We are still requesting for them to look into this, because the country should have to remain connected. No matter the politics not connected, the construction or the services must be connected to all the citizens. Thank you. Alright, thank you. موضوع بتاع الطرق وده هناك في ولاية غربي بحر الغزال، نداء بتاع عمل الشركة بتاع ARC. ده زمان بتاع عناوين الأخبار. This is iRadio. The iRadio. Your eye on South Sudan. Right, time for news headlines, and Darlington Moses is right here with me in the studio. Good morning, Darlington. What do you have for us today? Good morning, Emmanuel Joseph Akile. The Mexican national recently repatriated to his country says he was misled about South Sudan, saying the country is a home and it treats people well. The governor of Upper State has called on his counterpart in Jonglei State to join forces and move closer to the northern border to stop spiritual leader Makwach Tut. And Ethiopia is set to officially inaugurate and commission the massive Grand Ethiopian Renaissance Dam GERD tomorrow on September the 9th, 2025, according to the country's envoy to Kenya. This and many more coming in the 7 o'clock news bulletin. Thank you very much, Darlington Moses. ده عناوين الأخبار وحنلقى التفاصيل في الساعة 7. Looking for the perfect radio partner? iRadio is your answer. Why choose iRadio?
Here are the 5 compiling reasons. Trust and reach. iRadio stands as the most trusted and popular radio station in South Sudan. Backed by recent surveys with a loyal listener base, your message will reach a wide audience effectively. Extensive network. iRadio is not just a radio station. It's a network of interconnected stations. When you partner with iRadio, we'll broadcast your program across multiple locations such as Wow, Awil, Kwajok, Yambio, Bor, Rang, Malakal, and Balad, ensuring maximum coverage and impact. Regional presence. iRadio footprint extends to the states of Western and Northern Bahr el Ghazal, Western and Central Equatoria, Jonglei, Upper Nile, and Warab. By collaborating with iRadio, you can connect with diverse communities and target audiences in these regions. Community engagement. Partnering with iRadio means engaging with communities at a grassroots levels. Your message will resonate with listeners in various locations, fostering meaningful interactions and driving brand awareness. Comprehensive coverage with stations in strategic locations like Reng, Malakal, and Balad. iRadio offers comprehensive coverage that reaches both urban centers and remote areas. Your partnership with iRadio ensures visibility across a wide geographic area. Don't miss out on the opportunity to amplify your message with iRadio. Partner or advertise with us today and make your voice heard across South Sudan. Good morning, South Sudan. You are listening to The Dawn Show. The first hour is proudly brought to you by PML. Together we rise. Welcome back from the break. You're still listening to the Dawn program here on iRadio. And the first hour I've brought to you is brought to you indeed by PML. Now let's move on with our program and talk about the economy, where the Parliament last week summoned the managing directors of all the commercial banks here in South Sudan, particularly in the capital Juba, to talk about the issue of sales tax, which is actually a broad-based tax applied to the sale of most goods and services at the point of purchase, while excise duty is also a specific tax imposed on particular goods. Now, here in South Sudan, sales tax is applied at the final point of sale on goods produced domestically, imported items, and also selected services such as those in hotel, restaurants, telecommunications, and also financial services. Now, a bank as a tax collector, and then you look at some banks here collect taxes on behalf of the government, such as withholding tax on interest income, excise duty on large cash withdrawals, and then sales tax on service fees. Now, here in South Sudan context, financial services may fall under specific regulatory or regulations by the South Sudan Revenue Authority. And then here you see sales tax applied to bank service charges, ATM fees, checks, and then the check issuance, of course, and then the foreign currency exchange rates. Now, in general sales tax rate, it is 18%, which remains in force for most sales as per the Financial Act 2023-2024. So the Parliament last week decided to summon the commercial banks, or those who are in charge, to explain about who is to collect the money on behalf of the government. Let's listen to Michael Ayuen Johnson. Honorable Michael is the chairperson of the Finance Committee in the Parliament. The Specialized Committee on Finance and Economic Planning received the managing directors of all commercial banks in Juba. The MDs of all commercial banks in Juba were summoned by the Committee on Finance in order to clarify on how they administer sales tax, how they charge in the bank, sales tax, and stroke excise duty. According to Finance Act
which was actually clearly communicated by the Revenue Authority to the commercial banks under the leadership of Bankers Association. Sales tax stroke excise duty is supposed to be computed out of the commission stroke charges that the commercial banks charge their customers. And so, for example, if a bank charges 1% out of withdrawal as withdrawal charges, then the Revenue Authority is supposed to be paid 18% of that 1%. And it is the bank to shoulder it. But then the public reported to us a concern that some banks, some commercial banks, are actually computing this 18% and subtract it from the clients. And so some clients felt uncomfortable with that, and they sought clarification from the house where the laws are met. So we had to summon all these commercial banks to give us their explanations on the same. Some of the banks, including the chair of the Bankers Association, assured us that yes, they understood. Initially they had made a complaint, they filed a complaint before Revenue Authority that if they were not clear on where to subtract the 18% charge on the commission. Is it on the gross commission or on the net charges? And it was clarified to them in writing by the former Commissioner General of Revenue Authority, Mr. Magoya, and a commissioner by the names of Albino, who had communicated in writing to all the banks through a public notice and a follow-up letter later on, requesting the banks to comply and make sure that they subtract this 18% from their commission. And so some of the banks here explained to us that they did not understand the communication, and therefore they felt that they were to deduct these charges from the clients on behalf of Revenue Authority, and then they later on calculate what belonged to Caesar and what belonged to God. In this case, what they are to retain as commercial banks and what Revenue Authority is supposed to get. And they have been doing that smoothly. What we know is that, of course, as banks pay their 18%, the Revenue Authority didn't know where this 18% is coming from, as long as it is indicated in the ledgers that this is the commission we made and this is the 18% on that commission, and here, take it. So not until when we receive a complaint from the public, that is when now we communicate to the Revenue Authority that this is what is happening, and they say no, of course that is not what they communicated, and there are evidences to that effect. There are letters that have been sent to all commercial banks, and so we have requested all commercial banks to communicate to us in writing how they manage this sales tax. If they are taking it from their clients, they should explain why. And if those who are actually computing it out of their own commission, those ones are okay, because that is what the law says and that's what they have to do, and so we appreciate them. But the rest as well are very good taxpayers. They are in the market to deliver services to our people. So we are not hanging them, but we want them to be on the right track. So we want them to communicate to us with evidence, and then later on we will come together with the Revenue Authority and the Central Bank to see how to handle this situation. As lawmakers, we handle each item differently. So the order of the day in our today's meeting with the commercial banks was entirely limited to the excise duty charges in the bank and how the banks manage it. So we did not delve into the issue of lack of liquidity, because we know that it is being handled by the central bank, and we had summoned the central bank before that. We had a discussion here, and we assured the public. We gave an opportunity to the
the Governor Central Bank to communicate to the public the strategies that are in place to curb that. So we believe that Central Bank is doing due diligence to see into it that the liquidity crisis is resolved as soon as possible. And from time to time, we shall be following them up to see into it that it happens. So that is part of our oversight role. نعم هناك احنا سمعنا من هونربل مايكل ايوين جونسون، وهو طبعا رئيس بتاع لجنة بتاع المسؤول من المالية والاقتصاد في البرلمان القومي، بيتكلم عن موضوع بتاع استدعائهم لمسؤولين أو مدراء بتاع البنوك التجارية في موضوع بتاع ضريبة المبيعات في جنوب السودان. وبيطبق طبعا ضريبة بتاع المبيعات في جنوب السودان عند نقطة بتاع البيع النهائية على السلع المنتجة محليا والسلع المستوردة وخدمات مختارة مثل ذلك المقدمة في قطاعات بتاع الفنادق والمطاعم والاتصالات والخدمات المالية. وهم يركزوا في موضوع بتاع انه قروش اللي بيشيلوه من ATM او من الجهاز التقني اللي بيشيلوا منه القروش بأي موظف أو أي زول اللي هو عنده حساب في البنوك التجارية. نمشي لفاصل إعلاني ومنه إحنا حنجي نواصل طوالي. ما تمشي بعيد من الراديو بتاعك. صباح الخير. من قلب تربة جنوب السودان الخصبة، اسم يدعو للفخر. شركة برستيج ميلرز المحدودة هو منارة للتقدم، بتقدم لك منتجات عالية الجودة وبأسعار معقولة. دقيق الجودة الغذائية لكل أسرة. مرحب بحيبة دقيق الذرة المدعم. عندهم دقيق قمح ودقيق ذرة الرفيعة، دقيق القوة والشرف والحضور، غني بالفيتامينات والمعادن الأساسية. هيبة بيمنح كل وجبة الطاقة والصحة والنمو، سواء كان انت بتستخدمه في الكسرة عصيدة أو مديدة. هيبة بيديك نفس الطعم اللذيذ والجودة اللي ما في منه في كل مرة انت بتستخدمه، وهو موجود حسب الأحجام اللي بتناسبك، من 1 كيلو، 2 كيلو، 5 كيلو، 10 كيلو، 25 كيلو، 50 كيلو، ومطحون محلي 100%. مع هيبة ما بس إحنا بناكل، لكن إحنا بنقف سوا كشعب. للمزيد من المعلومات اتصل على 0924-92-23-23 أو زورونا في بريدنا الإلكتروني sales@prestigemillers.ltd.com. برستيج ميلرز المحدودة، معا ننهض. Did you know non-communicable diseases like heart disease, stroke, cancer, diabetes, hypertension, asthma, and chronic mental illnesses are long-term illnesses that can't be passed from person to person? There is no exact cause. However, they are attributed to a mix of factors, including genetic, environmental, physiological, and behavioral factors. And yes, your lifestyle matters. Smoking, unhealthy eating, lack of exercise, harmful alcohol use, and even air pollution can all increase your risk. But here's the good news. You can take charge of your health. Start by adopting healthier habits like eating foods with less oils or fats and avoid sugary foods. Staying active, avoiding tobacco and excessive alcohol, and going for regular medical checkups. Stay informed, spread the word, and support healthier choices in your family and community. For more information, visit Melekia Diabetes Center within Melekia Primary Health Care Center premises. This message is brought to you by the South Sudan Red Cross and State Ministry of Health, Central Equatoria State. From the heart of South Sudan's rich soil comes a name of pride. Prestige Millers Limited, a beacon of progress, offering quality and affordable products, restoring food dignity one family at a time. Now say hello to Haiba fortified maize flour, wheat flour, and sorghum flour. The flour of strength, honor, and presence, and rich with essential vitamins and minerals. Haiba gives every meal the power to fuel energy, health, and growth.
Whether it's a cedar, kisra, or porridge, Haiba guarantees the same delicious taste and unmatched quality every single time. Available in every size you need: 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg, and 50 kg. 100% locally milled. With Haiba, we don't just eat, we rise together as a nation. For details, call the hotline support service +211 924 922 323 or email sales@prestigemillersltd.com. Prestige Millers Limited. Together, we rise. Good morning, South Sudan. You are listening to The Dawn Show. The first hour is proudly brought to you by PML. Together we rise. iRadio, put your eye on South Sudan. iRadio, your eye on South Sudan. iRadio. Right, welcome back from the break. 12 minutes now to the top of the hour. You're still listening to the Dawn program here on iRadio, live broadcast from the capital, Juba. We are still talking about the issue of tax, and then that is the sales tax, where the Committee of Finance and Economy in the Parliament summon commercial bank managers to explain this further. And a while ago we heard from Emmanuel, who's the chairperson of the committee. Now let's listen from the bank side, from Bruna Sirisio, who's the general manager of Ivory Bank, and she is the chairperson of Banking Association in South Sudan. She had this to say. Today we are summoned by the chairperson of Finance and Economic Planning Committee, not because we have done a crime, but we are here for clarification. As a commercial banks, we are here to develop our country. And also, we care for the welfare of the public. Since the sale tax was issued in November 2022, we engaged with the National Revenue Authority to see how possible we can do it without harming the public. Until March 2023, we came to implement it, and we pay all the arrears from the day of the issue of the sale tax circular or law. And as it was explained, as commercial bank, we have different methods of running operation the bank according to our tariffs. And that is where the public felt there is harm done to them by this sale tax from the commercial banks. And of course, they are free to raise their concern. And also, we are glad that the Finance and Economic Planning Committee called us today to clarify for us. And we have understood, and we will follow exactly the way, the methodology of implementation with less harm to the public. So we are assuring the public they should not cry. We also care for them, and our tariff is not rigid. It is flexible. So I thank the chairperson of the Finance and Economic Planning Committee for this meeting. نعم، دي كانت هناك برونو سريسيو، وهي طبعا مدير بتاع بنك ايفوري، وهي رئيسة بتاع الاتحاد بتاع الناس بتاع البنوك في جنوب السودان، وهي بتتكلم برضو هناك في البرلمان بعد ما تم استدعاء بتاعهم هناك. بيجيبنا لحوالي 8 دقائق لرأس الساعة. ده الوقت اللي فيه نرفع المكالمات على 11 أو 22 986 986. قدم تقييم بتاعك عن تعاملك مع البنوك التجارية خاصة. اتصل علينا على أرقامنا. راديو. صباح الخير. صباح النور. معك جوزيف تفضل. من جوبا. المهم أنا ما أعرف البرلمانيين ولجنة بتاعت اللجنة بتاع المالية والاقتصاد ده هو مستعجل ينادي البنك البنوك التجارية لشنو؟ المفروض الأسبوع اللي فات أننا كنا متفاعلين بأنه هو نادى وزير مالية ومحافظ بتاع بنكي وزول بتاع ريفينيو بيسنورينا عن كلام بتاع كم تريليون قروش التريليون ده زادوا وينو فيجاز بتاعه
لإحنا الفيجا لكن صرفوا كيف أنا ما أعرف نو كمواطنين كجنوب السودان. فموضوع السيل تاكس وشنو ده حاجات بقى حامشية لكن عايزين نعرف قروش الكثير لذات وفاد. شكرا. شكرا. ده اللجنة يا هو استدعى ده البرلمان الكبير يعني ده اللجنة في البرلمان. I radio. Emmanuel, good morning. Yes, good morning. David from Wow. Yes, David, welcome. My brother, this issue is a very important issue that needs to be discussed well. Because the commercial bank, number one, they are not taking care of the public who are now working, who are receiving their salaries, sitting their money in their bank. They are cheating, huh? Number two, absolutely, they are cheating. And if you can see, they are given big notes, they can even sell them away, and then they are using the smaller notes. This is they are supposed to be asked. Number two, they don't have liquidity in their bank, and still, they are subtracting the money the way they like. So these are 18% that people are asking. Is it to be taken from who? From the bank or from the people who are saving their money in their bank? This one needs serious explanation. Number three, if you can look into their issue, the issue of liquidity become a problem. Even though the central bank release the money, people will stay for a week or 2 weeks without money, and then you will go and get the smaller notes that is £5 and £10. And this is happening now in commercial banks. That's why you have seen very many traders and the other people, they have just withdrawn the money and left the bank that they don't even want and save their money from the bank. So this issue need to be checked and followed by this committee concerned. Not only to issue it and discuss and they leave it like that. You should have to tell them what is so-called customer care that they should have to take care of the people who are saving the money or who are receiving money from them. Because these commercial banks, they are not exactly giving the services the way it is needed. Thank you. All right, thank you, David Magog from Wow. Radio. نعم سليمان تفضل. أكيد إحنا أكثر شعب في العالم مظلوم وأكثر شعب في العالم بغزله سواء كان من قبل الحكومة أو من قبل بتاع الاستثمارات الأجنبية. أنت لو شفت حاجات دي كله الرفع السجل هذا كله مواطن الجنوبي. يعني في زيادات من الشركات يعني قبل الناس قاعد يقول شركة بتاع كهرباء دي قاعد يزيد قروش الكافو، MPN بيزيد قروش الكافو، زين بيزيد قروش الكافو، وناس ضرائب زادوا بنفسه بيزيد قروش الكافو. اللي بيدفع الثمن مواطن الجنوبي البسيط المسكين. فكلامات أقوم ده كله أكيد ما بيشتغل. استدعوا لنا كم ناس في برلمان ما في أي نتيجة على أرض الواقع. حتى لو من استدعوا جماعة كلمهم زادوا ما في أي حاجة بيجي ملموسة على أرض الواقع. لأنه عندنا experience about our leaders by the way. بونسوا حاجات ده في إعلام بيجيبوا في برلمان لكن تنفيذه على أرض الواقع ما في. That is why someone like me أنا ما بيجي من دون من استعود ونازل كله في برلمان ما في حاجة بعمل تغير ما بي. فإحنا مظلومين بس. اللي بيشيل ظلم ده برا. إحنا شاب بنفوس بتاعنا يا بيشيل يعني ظلم ده برا. كان سنة الجاي انتخابات ده في إلا ممكن بنجيب ناس ثانيين يعني وجه جداد. لكن برا من كده يا أخوي nothing will happen. Thank you so much. All right, let's be hopeful because this country is ours and we have to love it and continue to pray for it to grow and to be a better place in the world. Radio. Hello. Sultan. Emmanuel Akile. Naam, tfadal. I am the one of the banker. Mm-hmm. But the way they are running the bank is very poor indeed. It are عشان ما يقول سلطان أمر corruption بكلمة إنجليزي أنا كويس بعرف بتاعته كويس عشان مواطن بسيط يسمع كلام ده. نعم. إيمانويل السوء معاملة البنوك التجارية دي جاي من البنك المركزي ذاته. المسؤولين بالبنك المركزي هم اللي بيشيل القروض بتاع الزبائن الموجود في البنوك التجارية. يمشي يشيلوه ويقوش الناس لما الزبون يجي يا إيمانويل أكيله ده قروشي أنا مثلا متاجر بكون قروش بتاعه أي وقت ممكن يشيل قروش بتاعه يجيب بضاعة لما يمشي هناك بقول قروش عنه أقوم يشيله يا إيمانويل ده قانون ده وين معروف. أنا كنت قروش بتاعي أي يوم أي ساعة
أنا بيجي ولا ده قرشي ولا قري ما في تقولي ودته وين ده أمانات بذمة أمانات ده أمانات يا بشر يا جنوبيين الماء بقوة الله يعطي ما ممكن الليلة دي ما بتاعي تجي وزير مالية بقول ما بتاع في البنك لما نمشي للبنك عشان نسحب قري بتاعي ولا ما في قري كيف السبب منو ده وزير مالية ده قري بتاعي ولا ده مدير بتاع البنك التجاري إيمانويل إذا الناس دايرين يربى قانون خليه قانون يكون في المال بتاعه ده أمانات نبتنين يا إيمانويل زي أخوي ده بقول يعني إذا كان لنا يعني قريب بتاعي ما في كان زمان القانون كان في سنة الواحد إنت تعمل شقوة لزول تكون جواسين أنا هو عامل خيانة بتاع أمانة بتاعي هو فيني أسوأ الناس زي الناس بتاع بلوغ التجارية. وبعدين حاجة تاني لو أنت صاحبت قروش يا إيمانويل وبقول لك أنت صاحبتها قول 100 ولا 200 وبعد شوية الباقي يفضل ده وما ما بكتبه يعني بكتب حاجة أنت شيلته والباقي الفضل في البرسيل بتاعك ما بوري نعم بتاع جرام ما كويس يا إيمانويل فتعامل ما كويس مع تجار ونفسه البنك المركز واحد ده يعلم الناس دين. شكرا جزيلا. شكرا لك. وده طبعا وده طبعا هناك بيجي من سلطان جوزيف. وده آخر مكالمة منه نمشي للأخبار باللغة الإنجليزية مع الزميل دالينغتون موسيس بعد الفاصل. Good morning, South Sudan. You are listening to the Dawn Show, the first hour